Hello students. Next concept is activity. So before going to discuss about this concept, I want to remember the concept like radioactivity killer. So what is the statement of radioactivity killer? So radioactivity killer states that the rate of disintegration of radioactive elements is directly proportional to the number of atoms present at that instant. So this is called radioactive decay law. So this is called rate of disintegrations. This rate of disintegrations itself called as activity. So what is meant by activity? Activity is the rate of disintegration of radioactive substance. So that rate called as activity. So according to radioactivity law, so that is dN by dt. So that's equals to minus lambda into n. So where lambda is called as decay constant, n is the number of atoms present in the sample at any instant of time t. So this is called radioactive decay, activity. This rate of disintegration called as activity. So generally activity is represented by the symbol capital R. Sometimes it is represented by the symbol A also. So therefore, so this is nothing but activity. Therefore R is equals to minus lambda into n. From the derivation we know that n is equals to n naught into e power minus lambda t. So therefore we substitute the value of n. So we get R is equals to minus lambda into n naught e power minus lambda t. So here n naught is the initial number of atoms in the sample, nothing but at time 0. So the number of atoms in the sample is n naught. Lambda is called as decay constant. So this constant nothing but lambda into n naught itself is a constant that is represented by the symbol that is called R naught. So therefore the expression becomes R is equals to, so R naught into e power minus lambda t. So this is the derivation in terms of activity. So this is here we take negative symbol also. Here negative sign shows that the activities decreases with increasing time, or the rate of disintegration decreases with increasing time. So example ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ derive R is equals to R naught into e power minus lambda t ಅಥವಾ A is equals to A naught into e power minus lambda t ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is all about activity. Next one, so what are the units of activity? So the SI unit of activity is becquerel. Becquerel called as SI unit of activity. So next question is define 1 becquerel. So define 1 becquerel ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So we are already know that activity nothing but so the rate of disintegration. So dN by dt called as activity, or generally represented by the symbol capital A also. So that is rate of disintegration called as activity. Now what is meant by 1 becquerel means it is the 1 disintegration per 1 second. So that is the meaning of 1 becquerel. So example define 1 becquerel ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, it is the 1 disintegration per 1 second called as becquerel. So that is the value of 1 becquerel. So next another unit of activity.
another unit, so that is Curie. Curie is the another unit of activity. Also Rutherford. So Rutherford is also the unit of activity. So Curie called as practical unit of activity. So this Curie called as practical unit of activity. So Becquerel called as SI unit of activity. So what is the value of 1 Curie? So 1 Curie nothing but 3.7 into 10 power 10 Becquerel. So this is the value of 1. The value of 1 Rutherford. So 1 Rutherford nothing but 10 power 6 Becquerel. 10 power 6. So these are the values of 1 Rutherford, 1 Curie. So these are the units of activity. SI unit is Becquerel, practical unit is Curie, Rutherford is another unit of activity. Okay students, so next concept is half-life of radioactive substance. So this is represented by T of nothing but half-life of radioactive substance. So what is mean by half-life? So listen here. So here there is a radioactive sample. So this is radioactive sample having mass 1 gram. So this radioactive substance nothing but, so as time increases, so this substance gets disintegrate itself. So as a result, so this quantity becomes less. So ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲೈಗಳು ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.5 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 1000 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1000 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಈ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 500. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲಿ 1000 ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ 500 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅರ್ಧ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮಾಸಿಂದನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ time required for 1/2 of the radioactive substance to disintegrate. 1/2 of the radioactive substance disintegrate ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ radioactive substance. So next, very important derivation. Obtain the expression for half life of radioactive substance, or show that T of is equals to 0.693 by lambda. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ n is equals to n0 into e power minus lambda t, where n0 is the initial number of atoms in the radioactive sample, nothing but at time 0. So the number of atoms in the sample is n0. N is the number of atoms present in the radioactive sample after time t. So lambda is the decay constant, t is the time. So now, so understand the definition of
half-life of radioactive sample. So what is mean by half-life? So this is the radioactive sample having initial number of atoms 0, n0, that is time is equals to 0, the number of atom is n0, so initial number of atoms. After time t of half-life na definition prakara ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ the number of atoms becomes half of initial, so number of atoms becomes n0 by 2 after time t off ಆದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ t is equals to t of half-life ಆದರೆ so the number of atoms becomes n0 by 2. This is the definition of half-life of radioactive substance. So substitutions ಮಾಡಿ equation ಏನಾಗುತ್ತೆ, n nothing but n0 by 2 that's equals to n0 into e power minus lambda t. n0 cancel ಆಗುತ್ತೆ, therefore 1 by 2 nothing but n0 cancel ಆಗಿದೆ, therefore e power minus lambda into t. So now taking reciprocal on both sides, ಎರಡು ಕಡೆ reciprocal ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 is equals to e power lambda t ಆಗುತ್ತೆ. 1 by e power minus lambda t nothing but e power plus lambda t ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ reciprocal ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. So now take log on both side, log ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, log of base e2 that's equals to, so log e ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ log ನ ತಗೊಂಡಾಗ lambda into t ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ t ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, n is equals to n0 by 2 ಆದರೆ t is equals to t off, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, t nothing but t off. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಟಿ ಆಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 10ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 10 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ 2 ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.3010. therefore t of is equals to ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.693, so lambda ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ lambda. So this is the expression for half-life of radioactive. So next another one term is mean life or average life of radioactive substance. So what is mean by mean life or average life? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಏಜು, ಸೊ ಏಜು ಒಬ್ರದ್ದು 70 ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು 60, ಇನ್ನೊಂದು 50, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 10, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 15 ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏಜಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಏಜಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ರದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ 5. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವರೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಇವಾಗ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲೈ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಗಳು ಕೂಡ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲೈ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲೈ ಇದ್ದ ಟೋಟಲ್ ಲೈಫ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮಗೆ ಮೀನ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ is represented by the symbol tau.
tau ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the expression for average life is 1 by lambda. So this is the expression for mean life or average life. So half-life ಗೆ T half is equals to 0.693 by lambda, but mean life ಗೆ expression 1 by lambda. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ derivations ಇದೆ, derivations ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. So direct ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So mean life is equals to 1 by lambda. So next, what is the relation between mean life and half-life? Half-life ಮತ್ತೆ mean life ಗೆ ಬರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. So we know that half-life nothing but T half is equals to 0.693 by lambda, but 1 by lambda nothing but mean life, ಅದನ್ನು ನಾವು mean life ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Substitutions ಮಾಡಿ, therefore T half is equals to 0.693, 1 by lambda nothing but tau. So this is the relation between half-life and mean life. Half-life ಮತ್ತೆ mean life ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ T half is equals to 0.693 into tau ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೀಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು.